Bonjour à toutes et à tous. Merci Hello, everybody. pour votre présence. Nous avons Thank you for being here today. It is a pleasure to welcome you here for the first seminar of our initiative on new proximities. Dire quelques mots au nom des collègues qui sont autour. I have the pleasure of introducing and talking in the name of some colleagues. I welcome the colleagues that are in this initiative on a regular basis, once a month, from the Lausanne University on Urbanism, Toulouse. Ziewanski from Toulouse, my colleague from the university in Italy, Matteo, and my colleagues from the Chaire ETI, Catherine Gall, Didier Chabot, et Paris Sorbonne, and Catherine Gall, who is helping us with the organization. Avec notre premier intervenant, Michel Grossetti. Today it's Grossetti, Mr. Michel Grossetti, who will introduce the seminar. Avoir une rencontre une fois par mois en trois langues. Our objective is to have a meeting once a month in 3 languages, French, English, and Spanish, in simultaneous translation. This gathering will cross various themes on proximities, and the manifesto that you can consult here, that we have co-written together. What are proximities? What are distances? What is the rhythm? About our urban and territorial life, the impact of products on our urban life, C'est un séminaire de recherche. Nous sommes it's a seminar on research. We are in a scientific approach. We want to exchange, discuss, question, doubt, enrich our mutual thoughts. Le collègue qui est invité et nous avons donc une programmation qui se déroulera sur toute l'année, donc aujourd'hui 1er octobre. We have a program that will take place throughout the whole year. Et le but, c'est donc the next one is in November, and so on. And the objective is to be able to develop this thought process together, to offer a high-level exchange. You can ask your questions, of course, on the chat. There will then be an expose of 45 minutes. And we will then finish at 11:45. I would just like to share my joy in opening this seminar today. It will take place every month from 12 to 14 p.m. every Friday, every last Friday of the month. Oui, je peut-être merci Carlos pour cette introduction. Je voulais peut-être Thank you, Carlos, for this introduction. À être parmi vous et à associer mon laboratoire, donc le laboratoire It's a pleasure for me to be here with you. L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne à ce cycle de conférences. Nous avons monté ce cycle ensemble. C'est vraiment une collaboration internationale. We have built this program together. Du LaSUR à Lausanne, on travaille beaucoup sur les questions de mobilité, sur les questions de We work a lot on the questions of mobility, on rhythms of life, on lifestyles. And this seminar is at the heart of our work. And I'm very happy to be here with you. Donc, Luc Wiaczynski, je suis géographe, je représente ici le laboratoire LRA à Toulouse, donc qui est rattaché à I represent here the laboratory from Toulouse, LRA. Donc, je voudrais remercier
I'm at the head of different initiatives, and I'm happy to be here for this initiative. As a geographer, I work often on the questions of time, rhythm, architecture, the creation of cities. I would like to just say a few words on the seminar. First of all, avant et avec la crise sanitaire, to share these thoughts on these new dynamics, especially given the current crisis we are in. D'explorer ces questions avec une hypothèse de travail qui apparaît dans le manifeste, c'est les nouvelles proximités. Alors, sont-elles si nouvelles? Secondly, we will look at these questions of proximity. How new are these real questions of proximity? This is interdisciplinary, and we have to have a critical analysis on the situation. Mais aussi en regardant, et je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous là et toutes, c'est cette idée de regarder aussi du côté de l'action et de ne pas séparer la réflexion, la recherche et l'action. Donc, essayer d'être dans ce dialogue. Bring together research and dialogue. Un long compagnonnage parfois et une certaine proximité, des différences aussi, et puis une envie. We always have to consider the differences, the different opinions. L'introduction de Carlos Moreno, de nous retrouver et de partager dans la joie et le respect. I'm happy to be here and to share, even though we will certainly have differences on different subjects and different opinions. Je pense qu'on partage, vous avez compris, c'est un séminaire un peu choral dans lequel vraiment on souhaite ouverture internationale, ouverture interdisciplinaire. Thank you. As you've seen, we are opening this seminar on an international scale. I am professor for entrepreneurship and strategy at the Chaire ETI. Quelles sont-elles? Comment analyser? When we look at the question of proximities, we ask ourselves how to act. And this initiative that we are launching will create new links, new exchanges between us all in order to try to act upon these problems. I won't say any more. I will let Catherine carry on. Très rapidement, alors effectivement, on est deux représentants de la Chaire ETI. Moi, je suis ravie de Yes, vous... we are two representatives of the Chaire ETI. I am very happy to be here with you. For those who are following us on live in Spanish and English, they have to write to us at contact Chaire ETI so that we can send you the links for these translations. Je te laisse, Luc, présenter notre invité. Merci Catherine. Donc, simplement un petit mot d'introduction, rappeler à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore que Michel Grossetti est sociologue. Il est directeur de recherche au CNRS. For a short introduction, Michel Grossetti is sociologue at the CNRS. He works on different dynamics in social behaviors around public institutions. He has written many works and articles on these questions. I'm not going to cite them all, but I would like to make one point. He has written a lot as co-author. That is a proof of a collective work. And he's helped a lot in different research programs. And I believe that is the key of the seminar. It's sharing and working together. The seminar aims to address different themes, to do it in an interdisciplinary way. Il nous semblait important de le faire avec quelqu'un qui partage. S'il fallait donner des raisons supplémentaires d'inviter Michel Grossetti, je vais en ajouter deux. La première, il a écrit two reasons why it's important that we've included Michel Grossetti in this program. He can help us think in this moment of uncertainty.
C'est Bifurcation en 2010, donc écrit avec first in 2010 called Bifurcation. Donc, il y avait un sous-titre, les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement. Je crois que il est Which was a certainement publication on different ruptures that are happening. mené à ce moment-là. Et puis plus loin encore dans le temps, en 2004. And then in 2004, Produit un ouvrage qui he s'appelait produced Sociologie de l'imprévisible. a work called Sociology of the Unpredictable. De France. Donc sociologie de l'imprévisible. Il y a aussi quelque chose qui pourrait nous aider à There's also et puis, si content there that can help us to think about. C'est aussi le fait que Michel Grossetti travaille à Toulouse et qu'avec la crise sanitaire, on a eu Michel Grossetti also works in Toulouse, and with the sanitary crisis, de le rencontrer et de vraiment échanger avec lui, ça ne saurait tarder. I haven't had the opportunity to meet him. C'est assez intéressant en termes de ce qu'on a appelé ici dans ce séminaire les nouvelles proximités. But it would be very interesting to hear what he has to say about proximities in the seminar. Un titre et des éléments de réflexion. Donc merci de cette disponibilité. Il sera So thank you for his availability. Je pense que ça fera date, notamment dans la capacité à poser des définitions et à s'inscrire dans une réflexion systémique. Voilà, je rappelle le principe une dernière fois pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, 3/4 d'heure. Remind the foundation of this program. Puis ensuite, on laissera la place aux questions que vous pouvez rédiger sur. We will give 3/4 of an hour of introduction, and then we will have open discussions where we answer questions. Cet échange. Catherine will animate this discussion. Accepter la proposition, se livrera à un exercice de recueil de quelques thématiques, points de synthèse, et puis And we peut-être. will then gather the different information and different points of views that we will have collected throughout the different conferences. Nécessaire et me semble-t-il aussi important. Michel Grossetti, c'est à vous. Vous avez Michel Grossetti, you have 3/4 of an hour to develop your discussion. Thank you very much. Thank you for having invited me to the seminar. Pour la suite, pour le projet général. Et je suis tout à fait flatté et honoré que vous m'ayez invité. I am very honored to be invited here. Je pense que vous devez peut-être commencer à voir le diaporama. Vous me dites s'il y a un problème. Mais, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, bon. Donc, lorsque vous m'avez fait la proposition d'intervenir, j'étais en plein dans la fin de rédaction d'un ouvrage When you suggested that I talk in the seminar, un essai d'ontologie pour les sciences sociales. I decided to develop an ontological theme for these social sciences. Des catégories, évidemment. Dans cet ouvrage, il y a un chapitre to think about the different categories. Qui d'ailleurs déconcerte un peu mes lecteurs, les collègues sociologues à qui j'ai pu faire lire des versions préliminaires de l'ouvrage. Mais donc je vais tenir mes promesses de parler de ces catégories. Puis après, je me suis dit quand même. I will talk about the different categories that exist within sociology. Aussi de dire des choses, en tout cas de poser des questions sur des phénomènes. These categories also allow us to ask the right questions Concrets, plus spécialisés. on space phenomena that are more concrete, more specialized. This is research that I've been carrying out for a long time. You're here giving me the opportunity to make a link between an abstract work on social interactions and, on the other hand, to work on very concrete and specific works with real geographical contexts. To bring in different economic aspects. And these are two very different worlds, and you're here giving me the opportunity to combine them both, which is a fantastic opportunity. It's a great scientific project.
peut-être rappeler quand même, mais vous le dites déjà, vous le savez parfaitement, les organisateurs le savent parfaitement, mais peut-être le rappeler pour tous. I will just remind you. Ça justifie aussi la problématique de votre séminaire. Enfin, c'est pour dire que je m'y sens bien quoi, par rapport à cette problématique. C'est qu'on sait bien que cette notion de proximité, elle est This notion of proximity in social sciences depuis de longues années. Je rappelle has been worked over and over again. Très simple. Il y a très longtemps qu'on s'intéresse I'm just going to remind you some basic elements. Et qui n'a rien à voir. Enfin, we've been interested in this notion of social space for quite a while now. La plupart du temps, lorsque les sociologues parlent d'espace social, ils se réfèrent pas à l'espace géographique. When sociologues talk of this social space, they refer to the social characteristics. On fait remonter ces réflexions à un sociologue russe installé aux États-Unis qui s'appelait Petrim Sorokin, qui s'intéressait à la mobilité sociale. Donc la mobilité sociale. A Russian sociologist that lived in the United States called Sorokin developed this idea of space and the social stratification. Chez les sociologues et qui définissent un espace à plusieurs dimensions dont aucune n'est géographique. Enfin, where they define space within many different other dimensions. The volume of capital, the structure of capital. Dans ce cas, on voit bien comment cet espace est construit. Il est construit sur des similarités. We can see how the space is built. Caractéristiques sociales qui définissent des positions. Il y a une autre approche qui utilise aussi la notion. There is another approach. Les analyses de réseaux sociaux. Donc, je fais partie de la communauté internationale des analystes de réseau. I am part of the international community. Là, au fond, on définit d'autres types de proximité, non pas par de la similarité de caractéristiques. And here we define other types of proximities. La possibilité de joindre quelqu'un via des intermédiaires dans un réseau. Donc, c'est toute la which rather goes through different networks. These have been developed since the 1960s. Les chaînes d'intermédiation qui permettent de joindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans les analyses de réseau, il y a aussi d'autres formes de proximité qui sont définies. Alors là, par contre, par la similarité de position dans le réseau. C'est ce qu'on appelle l'équivalence structurelle. There's also the positioning within a city network. D'autres formes de proximité qui sont un peu différentes de celles. We find other kinds of proximities. Des similarités ou des différences de caractéristiques. On les trouve dans les analyses de réseau. That have all kinds of different characteristics. We find these in these network analyses. And finally, there are different works that have participated on at the beginning of the 1990s, where a group of economists wanted to define different kinds of proximities. With different socio-economic aspects to be considered. I will make my presentation in two different parts. Complète, ce qui nous éloignerait. To be able to present to you in a very complete and global way these questions of proximity. Qui me semble le plus utile en quelque sorte pour réfléchir aux questions de proximité. Donc c'est un ouvrage qui va paraître en avril, mais qui est dans des versions très préliminaires, mais quand même très lisibles, j'espère, sont accessibles en ligne, donc sur l'archive ouverte du CNRS. Et puis dans un deuxième temps, je vais revenir sur des travaux que je mène depuis longtemps. Secondly, avec différents collègues, et notamment des collègues économistes, as was saying Luc and different colleagues, sur la question de la dimension spatiale des activités économiques.
the question of spatial dimensions. The economic activities depend on these social structures. And these are, in their turn, dependent on many other factors. There is the different interpersonal relations that have to be taken into account on these networks of interpersonal relations. Elle a ses limites et ses avantages, je vous en reparlerai, mais these references are used by many other people today. They have their limits, but they are interesting and need to be considered. More recently, I have been focused on questions of competition, attractivity, and I thought it was worth bringing in these aspects also. And of course, this is all about new proximities. I have some ideas that I will offer. First of all, the ontological dimension. So it's not being close, but what entities that we are interested in if we are talking about proximities. And these different entities of proximities, they define a space. So these are the three ingredients that we have to think about when we talk of proximity. Donc, je vous propose quelques idées issues de ce travail sur les catégories en sciences sociales. Donc, je ne vais pas développer très longuement, simplement. I will bring in these different categories that we consider in social sciences with a very classical conception. Avec comment dire, un point de vue with a perspective where social sciences act upon the different aspects of human activities. Mais à mon avis, on a tous besoin en sciences sociales d'avoir des catégories pour désigner des humains. We all need in social sciences to bring into perspective all these different aspects. C'est de chercher les catégories les plus génériques possibles qui puissent être compatibles. We want to look for the most generical categories, which would be compatible. Vous savez que dans notre domaine, les courants théoriques souvent se dotent de leur propre vocabulaire et donc finissent par avoir du mal à communiquer parce que leur vocabulaire sont extrêmement différents. Donc en fait, l'idée c'est de. When we look at different vocabulary, it has its limits because the different categories can be defined very differently in a transversal way. Ontologies plus sophistiquées pour des problèmes qui le justifient, quoi, en quelque sorte. Donc j'ai cherché des catégories les plus robustes possibles. Et donc j'ai pris la notion. So I have looked for the most robust categories as possible. La définition du trésor de la langue française. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une conception dans laquelle on n'a pas une théorie de l'action qui soit raccrochée à cette notion d'humain générique tel que nous le sommes tous. Ensuite, du côté des non-humains, ce n'est pas d'une grande importance pour aujourd'hui, mais enfin, j'ai distingué I have distinguished certain animals of different sensibilities, because in the current context,
They interact on a basis of sharing emotions and different meanings. So this can be looked at very differently from the non-living elements. There is a whole debate on this topic, on this generical conception of non-humans and how to consider them. In general, in sociology, we look at resources, agents, capitals, and different elements that will manipulate these factors. Ou une contrainte ou un enjeu, etc., n'est pas une caractéristique intrinsèque. The fact of it being a constraint or a resource c'est un statut dans l'interaction. Et donc, au fond, selon la façon dont les personnes interagissent avec d'autres personnes ou des entités animales ou non vivantes, etc., eh bien, ces entités prennent le statut dans l'interaction de ressources, de contraintes, etc. Donc, j'opère une distinction qui, je vous la présente parce qu'elle va m'être utile pour la suite, entre un statut de ressource instrumentale. En gros, ce statut correspond à des entités qui sont mobilisées par des personnes pour interagir avec d'autres entités qui sont elles-mêmes considérées comme des ressources. Bon, j'ai pris des exemples variés, depuis des objets techniques sophistiqués comme le marteau qui permet d'enfoncer le clou. L'image d'à côté montre que toute ressource est une contrainte, peut être aussi une contrainte, c'est-à-dire que, évidemment, le marteau permet d'enfoncer le clou, mais il peut aussi vous taper sur le doigt. Bon. Et j'ai mis des animaux, puis même des éléments cognitifs, comme des tables de multiplication, pour montrer que ce qui fait ressource peut être de toute nature, au fond. L'intéressant, ce qui m'intéresse ici, c'est de différencier la notion de ressource instrumentale de celle de ressource de coordination que j'introduis pour qualifier des entités qui sont mobilisées dans l'interaction avec d'autres personnes, c'est-à-dire non plus pour agir sur d'autres entités considérées comme des ressources, mais pour, au fond, intervenir dans ce que les sociologues un peu anciens appelleraient l'interaction symbolique, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça implique de la communication, de la construction de sens. Si vous voulez, le marteau qui tape sur le clou ne construit pas un sens commun avec le clou, enfin, sauf dans certaines métaphores qu'on peut trouver dans la littérature actuellement. Par contre, si vous discutez avec une personne, ou si vous interagissez d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a forcément de construction de sens. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Donc, de la coordination, c'est la construction d'un ordre commun. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est la distinction ressources instrumentales, ressources de coordination. Et puis, il y a un autre registre, au fond, un autre statut qui peut être pris par les entités dans les interactions, c'est le statut de partenaire d'interaction, c'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de mobiliser une entité pour interagir avec d'autres, on ajuste directement ces actions avec celles d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes, voire parfois d'un animal. C'est un registre un peu différent. Bon. Pour simplifier, je vais quand même utiliser le plus souvent le mot ressources pour désigner en gros des non-humains. Mais c'était nécessaire de faire cette distinction préalable parce que le risque qu'on a toujours, c'est de penser que ce qui fait ressource à un moment donné le fera toujours, est toujours mobilisable en permanence, alors que, évidemment, ça dépend des contextes socio-historiques, on peut dire. Bon, ça résume ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, au fond, ça définit une gamme de statuts possibles dans l'interaction, des ressources, qu'elles soient instrumentales ou de coordination, pouvant toujours prendre le statut de ressources de contrainte ou d'enjeu. Elles sont des ressources si on est actif relativement à elles, des contraintes parce qu'on les subit aussi,
Et puis, ça peut être un enjeu si on est en train d'essayer de se les approprier ou de les redéfinir, alors que d'autres personnes essayent également de le faire. Alors, une fois qu'on a ces éléments de base, il faut introduire la notion de relation, évidemment. Alors, étant moi-même un amateur d'analyse de réseau, je suis particulièrement intéressé par cette dimension. Comme la plupart de mes collègues qui étudient des réseaux, je m'intéresse aux relations entre des personnes en les considérant comme bon, je vous donne une définition qui est la mienne, mais qui recouvre en grande partie ce qu'on trouve dans la littérature sur les réseaux sociaux, un engagement réciproque fondé sur des interactions. Donc, on considère founded on different interactions, des relations qui sont fondées sur des interactions directes. Relations that are founded and based on direct relations. We can also define the relations between humans and animals, but we're less interested by this. Évidemment, pose tout le problème de la propriété, des accès à différentes ressources pour le coup, etc., etc. Alors, à partir de là, on peut développer deux notions qui sont centrales dans From here, we can develop two different notions. La notion de collectif, qui est The collective notion, des vieilles définitions de groupe social, classe sociale, which are based on very old definitions of social groups, de personnes qui partagent des social classes, enjeux, etc. Donc, qui partagent le lien au fond avec d'autres entités. who share the links with these common entities, and who are basically qui partagent une ressource. an analytical group. Si on était dans une salle de cours, ça serait peut-être plus facile pour moi, mais dans une salle de cours, on pourrait dire tous les usagers de la salle X403 de l'université constituent, de vue de l'extérieur, un collectif. Mais ces personnes peuvent être amenées These à people can coordinate together, they can exchange on different problems related to resources. Où je le définissais plus haut, enfin auparavant, et donc ça devient un collectif explicite. Donc cette distinction collectif analytique, collectif explicite, c'est en gros. So the difference between these collective and explicit collectives Comme la classe en soi ou pour soi, pour ceux qui ont quelques souvenirs de cette littérature. is rather complex, and we will not go in detail in here. Once we've defined these different collectives, we can define a network as being a bringing together of different networks. C'est un collectif de deux. Et à partir jusqu'à deux. So a collective starts with the number 2. A collective and a network, it's the same. Sociologue à l'origine des travaux sur l'interaction et les réseaux. La sociologie commence à 3, disait-il, parce qu'il peut y avoir. And then sociology starts with the number 3. That's what a network looks like. Every relation has different resources that are specific to it. So I've here put in different colors to show that certain things are common and certain things are not common. Et c'est ça qui permet de définir un collectif. Et ce collectif, quand il devient explicite, comporte des ressources de coordination qui sont spécifiques. Bon, les collectifs, il y en a de toutes sortes. Je ne vais pas revenir là-dessus, le temps nous manque. Voilà, donc ça, c'est les bases du raisonnement. Et donc maintenant, je vais faire le lien avec des travaux plus empiriques et plus liés directement. So I'm not going to go into all the details since I don't have the time. Those were the basics of the reasoning. Alors, je suis obligé de vous parler un peu de l'encastrement parce que je suis passé. Now we will go into other comme d'autres chercheurs d'ailleurs, details and different forms of proximity. Just like many researchers, I have gone through this concept in order to analyze the effects of proximity on the economic activity. For those who are interested, I've written a little note which is used by the students on this question.
I would just like to remind that the term comes out of Karl Polanyi, who was this Hungarian intellectual who just before the Second World War published this work in 1944 called The Great Transformation. And they defined the economic factors related to the different social factors. The thesis of Polanyi was that the different economic theories are an utopia without taking into account the social relations into these theories. When we read Polanyi, we realize it was an unachievable utopia, especially given the disastrous economic conditions of the 1930s. Marc Granovetter, who is an American sociologist, has taken that notion, and it is one of the most cited articles in sociology. Les activités économiques restent en grande partie dépendantes des réseaux de relations interpersonnelles dans lesquels sont engagées les personnes qui pratiquent ces activités économiques. Et donc, en quelque sorte, il ne prenait pas le contre-pied de Polanyi, mais disons qu'il nuançait. In a way, he wasn't saying the opposite of Polanyi, but in his analysis, he says, despite all the efforts that we've done, the economy stays fixed within these social structures. We had worked on this subject, and especially the effects of proximity around these different aspects. We had analyzed different industrial clusters and different areas that are situated geographically throughout these urban areas. There was several theories, but the two principal ones were based on the social structures, which in the end of the day also referred to Karl Polanyi, and the other one talked of the economic necessity, the transmission of knowledge. Qui a développé la notion de savoir tacite. Donc, on s'était amusé dans un petit article à mettre en parallèle les deux frères et leur descendance intellectuelle. Et nous, so these were two brothers and their intellectual descendants. Michael is not to blame for what the economists have done with his theories afterwards. But his work have been cited over and over again to explain the effects of proximity. Just to explain in more detail, if a person or a collective gets in relation with another person or another collective, it can be done because that person is already in relation with that another person. Let's say the little man on the left
wishes to establish a personal relationship with the lady on the right, soit il passe par un intermédiaire qui la connaît, et donc à ce moment-là, on a une chaîne relationnelle. On pourrait dire que dans le premier cas aussi, simplement, cette chaîne est de longueur 1. Elle est très then there is the relational chain. Par des ressources de coordination impersonnelles, c'est-à-dire des annuaires, Pôle emploi, que sais-je. Et donc, tout le travail. Either he goes through an intermediary. Que nous avons repris, y compris en termes de méthode, nous avons transposé l'approche et les méthodes pour l'analyse des relations sciences-industrie, puis après sur d'autres sujets, reprend un peu ce schéma en disant que dans les deux premiers cas, on a un effet d'encastrement, c'est-à-dire que la transaction qui va s'opérer, elle dépend des relations interpersonnelles, alors que dans le troisième cas, lorsqu'on a des ressources de coordination, eh bien, on a une coordination impersonnelle qui passe par des institutions marchandes, des dispositifs qui sont très importants, évidemment, dans les marchés contemporains. Et donc, il y a une enquête que nous avions faite par la suite avec Jean-François Barre and Nathalie Chobard, which integrated this method, but this time it was to analyze how creators of different companies, the startups, relate with all these different social factors to distinguish different interpersonal relations and personal coordination resources. I'm not going to go into the detail of this chart. Reste toujours importante, elle décroît au fil des années parce qu'au fond, au début, on s'appuie énormément sur des relations et puis petit à petit, l'entreprise accède à des ressources impersonnelles de façon plus aisée, mais notamment pour les recrutements, ça se stabilise à un étiage qui est en gros celui qu'observent toutes les études sur le marché de l'emploi qu'on connaît, quoi. Donc, ça va dans le sens de Granovetter, si on peut dire, là aussi. Alors, quel est le lien avec la dimension spatiale et les proximités? Donc, ça, c'est So, what is the link with the spatial dimension and proximities? The different chains that work well are short chains. When there are too many, the chains do not work anymore. In China, this is very different. Longer chains do work, but we would have to go into a whole other discussion for that. Variable, mais toujours important, des activités, des échanges économiques dans des réseaux de relations interpersonnelles. Et le lien avec... So there is a relation between the economic and social dimensions. And this spatial dimension goes through these interpersonal relations. And it means that these relations become more local. It is not obligatory. This is the case in most studies. Why? Because personal relations have a local structure. On pourrait dire que la corrélation entre l'encastrement et la... We could say that the correlation between these local interpersonal relations are related to the resources of coordination, but they could also be local. It depends how they are organized, how they're decided politically, etc.
All these works have led me to work with a colleague, an economist, and we tried to do a typology of proximities. We published this in 2008. I've retranslated some of the terms to make it easier. I've gone into the French-speaking economists, but then it became also a more of an international movement, which distinguishes different spatial proximities and a social economic proximity. There's the proximity of resources, mettons des personnes, pour faire simple, soient similaires ou complémentaires sur le plan des ressources, enfin de leurs caractéristiques, donc en gros des ressources dont elles disposent, en distinguant les ressources plutôt matérielles ou plutôt cognitives. By making the difference between more or less material resources and cognitive resources. We find these different works on cognitive proximity. It is basically the proximity in different types of technologies. You have to learn how to navigate with these different vocabularies. We had distinguished another type of proximity, which comes rather from the analysis of networks, which is the proximity of coordination. This means that we can be more or less close on interpersonal aspects or on relational aspects between different people. In the case where this coordination is based on this relational proximity, many works and publications talk of this. There are some cases where these different forms of coordination must not be neglected. When we go through the relational basis or impersonal basis, there's different kinds of factors that have to be taken into account in order to develop these ideas. That's a typology to analyze the economic phenomena. We can generalize it a bit. These are one of the points I would like to discuss with you on how people are close or distant under different criteria. Ces travaux que je vous ai présentés et these works that I have presented to you and the ontology that lies behind it allow us to go into the debate for different considerations of links between economic activities and spatial aspects. We have been brought to integrate these elements. Many colleagues have provided many different ideas on these topics. This takes place in the political, economic realm and others.
Un des points, c'est que plus on concentre les So I will come back to the foundations of this idea. So the more we group people together, the more productive they become. This notion brings about a lot of debate. But with Olivier, we try to prove that even by taking the definitions of these different authors, we can show statistical analysis to prove that this does not exist, especially the way they present it. When we take into consideration different indicators such as the GDP, employment, salaries, there's a lot of criteria to take into account. If there's questions, I will be able to go into these details, but for the moment, let's keep it more general. There's another myth that we find. Is the critical mass. There is a critical mass necessary for the economic activity to be able to take place. How do we define this critical mass? An activity has reached the critical mass when it starts to develop itself. Every time someone uses the word critical mass, ask them how they have defined it. They will all have the same answer. Another element is the idea that all cities and regions are always in competition for the access to different resources. People can be in competition. En général, le raisonnement qui considère in general, les acteurs économiques en compétition les uns avec les autres s'avère faux. It has been proven to be wrong that cities and regions are always in competition. I worked on a large European project. De cette idée de classe créative et l'idée que les villes ne se développeraient que lorsqu'elles sont capables d'attirer des personnes, des professionnels. And this idea that a city will only develop itself when it has a capacity of attracting the necessary people. There's also been works that have proven that wrong. Ne sont pas plus mobiles que les autres, plutôt moins parfois, et quand elles bougent, elles ne le font pas pour les raisons qui sont supposées par la théorie. Alors, quoi de neuf pour finir? Je regarde l'heure. So, to finish, I'm looking at the time. Je me suis posé la question et je vous remercie. I asked myself, but I don't know how to answer it yet. Maybe the best way to think about this is in spatial proximity. It's the evolution of the working spaces. These are contradictory tendencies. With different colleagues and geographers and sociologists, we were interested in the scientific activity because we were confronted with an argument that said that the scientific activity got concentrated in areas
only when they could be in competition with international scientists. Et en fait, l'activité scientifique, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on dispose de bases de données mondiales. We have access to different database data. La plus classique et la plus ancienne, mais on peut faire avec d'autres bases de données aussi. Et alors, en fait, en faisant un travail, alors là, je rends hommage à mes camarades géographes du LIST, en particulier Laurent Gégou et Denis Eckert, qui a travaillé avec lui, et Marion Maisonneuve par la suite. Ils ont réussi à géocoder l'ensemble du Web of Science qui n'avait jamais été fait et à regrouper les publications par agglomération urbaine. C'est un tour de force technique dans lequel je ne suis pour rien. There's many technical details that we have managed to bring together, where we take into consideration the scientific world, other activities, and the weight of the great cities in the world of the work. This tool has allowed us to prove that these theories were wrong. The world is changing. There's new Asian cities that are emerging. But also within countries, we have proven, with the exception of a few cities in Switzerland, there is a point of deconcentration from very dense areas to less dense areas, or areas that are in growth. This is related to the number of students, of researchers, of professors, of universities. These mechanisms are all taken into consideration. And here we do not observe the critical mass phenomena. It does not affect the productivity of this aspect. In this case, we don't have the effect of concentration. However, there are other activities that concentrate. Il soit amené à partir ailleurs. Il y a aussi un accroissement des ségrégations socio-spatiales dans les grandes agglomérations urbaines. Ça se mesure, l'INSEE l'a mesuré. Voilà. Donc, du coup, il y a des tendances, il y a un phénomène These tendencies have been measured. There is the phenomenon of globalization that is real, that exists. But it is hard to summarize all of these elements. And there's a lot of contradictory theories. On voit bien qu'il y a des divergences et des convergences des références culturelles entre guillemets. Bon, par exemple, moi j'ai travaillé avec des collègues sur les goûts en matière de musique. On montrait que il y a des différences qui s'opèrent, mais qui sont un peu différentes de celles que Bourdieu analysait, qui au fond portaient sur la légitimité des pratiques culturelles. On a maintenant plutôt une diffraction qui s'opère par un entre-soi. We now have a diffraction of different categories that don't refer to a hierarchy. And we have a growth of inequalities that is happening on both extremes of the hierarchy. We all know these works that Thomas Piketty and other colleagues have carried out. For the impersonal coordinations, there is a growth of numerical coordinations. Je ne sais pas pourquoi.
Bon, c'est pas grave, je vais finir freestyle. En fait, sur le plan des coordinations impersonnelles, on voit bien qu'on a des dispositifs numériques qui permettent There are different numerical tools that allow us to get together at big distances, what was not possible before. Sur le plan des réseaux, on a des choses très contradictoires qui se passent. On the networks, there are a lot of contradictory things happening. On the one hand, voilà, ça doit être mieux. Et du coup, on va revenir quand même sur cette dernière diapo. Voilà. En fait, on a étudié beaucoup d'études de réseau récemment. C'est bizarre, j'ai l'impression que... Je pense que le diaporama avait dû... Est-ce que vous voyez la diapo, là? Si je la mets comme ça? Oui, oui. Oui, on la voit très bien. Il n'y a rien du tout. On la voit très bien. C'est mieux, là? Quoi de neuf? Item 3. Bon, enfin, peu importe. Moi, je la vois, donc je peux vous dire de quoi ça parle. On a fait des études de réseau pour voir si les relations we interpersonnelles have studied networks to see if interpersonal relations sur les 20 dernières années, disons, had evolved on the last 20 years. pas tant que ça. They have not been evolving that much. There is not a big change. Ce qu'on capte avec les What we see with these analyses liens relativement forts ou moyennement forts montre une certaine stabilité. show a certain stability, even with regards to the spatial aspect. En revanche, on a le sentiment- However, on a quelques indices qui semblent- there are some ideas that indicate that there are weakened links within these interpersonal networks. These links established do not resist against distancing. With the current communication tools, we are able to maintain some weak links even at a distance, but this has not been measured very clearly yet. Par contre, il y a une chose qu'on voit, c'est l'accroissement de l'entre-soi, notamment des plus diplômés. C'est-à-dire que on peut mesurer dans les études de réseau ce qu'on appelle l'homophilie. What we can study is the Homo feeling phenomena, the people with whom we are in contact have the same level of studies, for example. So we relate more easily with people of the similar background to ours. There is a slight increase in these. There's always a lot of inertia, a lot of movement in these studies, which makes them very interesting. So we can observe that the people who have degrees tend to stay among each other and relate less with the people who have less degrees. There's some kind of social distancing that is increasing between the people who have higher degrees and those who don't. Thank you for your time and your attention. Merci beaucoup, Michel. Thank you, Michel. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Alors, c'est moi qui ne vous entends pas. Voilà. Peut-être il y a un problème. Et là, maintenant, vous nous entendez? Oui, oui, ça y est, oui. D'accord. On n'a pas encore de questions qui remontent des chats. We don't have any questions on the chat yet. Carlos, Didier, vous voulez réagir et partager? Would anyone like to react or share on these? Si vous m'entendez? Vas-y, vas-y. Très bien, oui. Pardon, Moi, je trouve vraiment, d'abord, un grand merci. Je trouve vraiment. Thank you very much. Que là, on a une introduction vraiment stimulante
That was a very stimulating introduction with regards to this question of proximities. This work questions some founding principles on the world of spacing. Many concepts are thought through over and over again. It allows us to get rid of certain concepts and making new ones. Merci pour ça. Et puis le travail, le géographe que je suis apprécie toujours cette recherche. And as I am a geographer, I always appreciate these studies. Les travaux qui sont faits, et on voit dans ce que vous avez montré là l'intérêt de, comment dire, de And in everything that you have shown us, there is an interest in vous posez quelque chose, vous parlez d'un collègue. This interdisciplinary work. It's very important to bring together sociologists, geographers, economists, etc. On a arrêté là parce que j'ai une question. À un moment, vous avez I have a parlé question. de quelque chose d'intéressant qui était les chaînes. Vous avez parlé de chaînes à 1, à 2, et puis vous avez dit au-delà de. You mentioned the chains, 1, 2, and then you said that beyond 2, it doesn't work. Quelque chose comme ça, un peu suggéré. Oui, sauf peut-être en Chine. And then you said, exceptionally, this works in China. J'aimerais bien savoir pourquoi. I would like to know why, as a human being, we are in social questions here. Why are the difference between a French, a European, or a Chinese, or an Asian person in terms of this chain functioning? I find this very interesting. This is, of course, an intercultural and an international discussion. So this question on China is very interesting for me. Je réponds ou est-ce que je prends... Ou il y a une série de questions? Il y a peut-être d'autres questions. Oui. Oui, Carlos. D'abord, Michel, vraiment un grand merci pour avoir First of all, Michel, thank you very much for this vraiment parfaitement à la hauteur perfect presentation of high quality, very in depth, and that makes us all question our position on this issue. Donc, on a vu que les supports sont disponibles, donc on peut par ailleurs les relayer pour amplifier la diffusion de cette présentation et les supports. And we will do everything to extend this presentation. I also have a lot of questions, since you have addressed a lot of different topics. First of all, in regards with the ontology, it's a subject that I'm passionate for. With regards to proximity, we understand how these ontologies can give access to different resources, to materials, to complete these spaces. In this ontology that has been presented, this is the foundation of ontology. Are there different kinds of ontology? There's, of course, the notion of proximity, the notion of neighbors and neighborhoods, the networks to reach the resources that are necessary. I'm very interested in this notion of ontology.
And secondly, I would like to open a debate rather than asking a question. Autant je m'interroge sur la fermeté de votre discours à l'égard de cette notion de I am not always for this notion of competition between cities. When we look at the different cities, Paris, Barcelona, Madrid, Bilbao, with very close cultural aspects, I'm not very sure that we can say that there is no competition. And I'm not only talking of the economic aspects, I'm also talking of the aspect of belonging to a city. Thank you very much, Michel. Je note les questions. Est-ce que comment on fait? Merci. Ouais, à la limite, peut-être pour prendre un premier tour, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs thèmes qui vont ressortir. There's many different subjects that are appearing here. Thank you very much. I enjoyed very much this new perspective on the different works you have done. And it is true that I was asking myself de dégommer un peu un certain nombre de mythes. Enfin, je me rappelle de on the interest of taking down a few of the myths that have been around for a long time. There is indeed a lot of publications and works on these regional dynamics. Sur l'importance de construire à long terme dans you also spoke of the importance of building on the long term and how these temporalities can also be important to understand. And at the same time, I'm also thinking and asking myself, how could we today, within this understanding and these dynamics, and there's always more actors involved, how can we re-stimulate local dynamics? Mais effectivement, du coup, on voit bien l'intérêt de Indeed, we see the interest of asking ourselves how these different stakeholders can activate these local dynamics. Et du coup, voilà, d'un côté, effectivement, la question des chaînes d'émotion qui est super intéressant, et puis tout ce qui va, ces dynamiques des proximités, des territoires. Vincent, and further on with these dynamics of proximity and territories. Michel, merci pour. Thank you, Michel, for this very stimulating introduction and presentation. You know that my research goes around the capacity of providing for oneself and how to obtain the resources. Deux questions à te poser, alors qui vont un peu I had two questions that are slightly different to the few last ones. I was surprised that you did not talk about the article de Chamboret on spatial distancing, which is very, very mentioned in sociology and is a very known foundation in this world of sociology, of cities, proximities, sociology. You did not mention this. That's the first question on the former proximities, on the older proximities.
These are classical publications and works. And with regards to the new proximities, you have not spoken about connected objects. In our group, voilà, d'intérêt en se disant, mais voilà, finalement, ce qu'on est en train de faire maintenant, of our objectives is to say, est-ce que ça change quelque chose dans les proximités? Est-ce que ça pourrait devenir être une nouvelle is to ask ourselves, does this interconnection change something or not? Does it substitute something or not? I know this is a large topic, but we could add that to the discussion. With regards to the chains, the length of the chains depends on the type of resource which is at play and the social political context. For example, in certain aspects, we found very short chains. There's another study which deserves to be known better, from Nancy Owelli, which talks of young American ladies who looked for abortion doctors when it was prohibited. So in this case, the chain becomes longer because the context is rare and very particular. Given that the resource is scarce, the chain becomes longer. And it allows many chains to be launched at the same time. Searching for an abortionist from 1969. So it depends on the kinds of resources. We had done a test, an experimentation, where a letter had to reach a destination by going through different intermediaries, and it never made it there. In China, we have some very interesting works on the different chains. There's a very interesting researcher working on this, on the economic activities, who also analyzes the networks. I myself have gathered these works, and we can see that there is this phenomena in China where there's the obligation So this, of course, has been evolving, but this means that a Chinese person that will do a favor for someone, even though he doesn't know that person, because the whole system works differently. It's a system of obligations. So the interpersonal relation networks are structured by social norms, we can see. So there's some ideas that suggest that longer chains do exist in China because of this specific context. Beaucoup de travaux sur les réseaux, il faut les mettre en perspective par rapport au contexte. Par exemple, la force des liens faibles, elle ne marche de Granovetter, elle marche bien dans une société de droit. So we see that all of these works have to be put into context every time. Les liens faibles sont dangereux. Bon, voilà. Mais je n'ai pas de certitude sur la Chine. Il y a quelques indices à partir de travaux que je connais ou que j'ai pu suivre qui vont dans ce sens. Bon, l'ontologie, j'aimerais beaucoup en reparler. En gros, Carlos, je répondrai juste simplement ça. Carlos, to answer to your question, sur trois registres complémentaires qui parfois sont présentés par I have been working on 3 different complementary works. les entités,
these entities and the processes. So I haven't talked a lot about the processes here and the relations. If we look at the literature, they analyze only one of these entities separately. I think it's necessary to look at the three at the same time. That's the conclusion that has been reached by many philosophers that work on this topic. It would be necessary to read the book, and then we could talk about it. The competition between cities. So there are indeed competitions where we look at the elections, the administration. There is a real competition. In the 1950s, when different research institutions were decentralized, there are imaginary competitions. For example, the public administration workers in Bordeaux always think that there is a competition between Bordeaux and Toulouse, but this is not the case. When we look at the different efforts that are put into convincing a company to go into one city or another, this phenomena of competition can be observed indeed. A city has indeed different feelings of competition, but it depends on the different sectors. Of course, when we look at football, there's competition between cities. When we look at fashion, there is indeed competition between London and New York, etc., etc., etc. We have to every time get out of the logic in which the city is like an economic actor. A city is very complex. My conclusion on these spatial entities is that these are the most complex entities that we can find. Their construction associate different phenomena that exist in different sectors that are emerging. Comment on fait pour recréer des dynamiques locales? On a avec how to recreate local dynamics. Pour essayer de proposer des choses. Et bon, à chaque fois, on va vers l'idée de mieux, enfin, s'appuyer sur les citoyens, ne pas raisonner avec des experts qui donnent des solutions. Rely on citizens. We don't always rely on experts that have all ready-made solutions. Au fond, il y a quelque chose qui se joue autour de la citoyenneté, quoi. Et there's something very important in the aspect of citizenship. Bon, il nous semble que alors l'article de Chambordon et compagnie, j'avoue que je l'ai lu il y a très longtemps. Mais moi, je le mets dans le même paquet que les travaux de Bourdieu, que j'aime beaucoup. The article of Chambordon, I have read it. But it is identical almost to Sorokin. It is not given in the same way, of course, but the content is very similar. Same ideas. Mais c'est un bon article. Hein. But it is a good article. For sociologists, it is necessary to define proximity beyond spatiality. But space as a simple hierarchical aspect is not enough. We have to look in further depth.
sociologists do not put enough emphasis onto these aspects and the spatial dimension. In terms of technology, I believe that it changes more time than space. Dominique Cardon, for example, had identified this already several years ago with this connection, with permanent connection and being connected permanently. And the fact that we're going from uncontinuous to continuous connections today. So I believe it changes time, but not space as much. That's my conclusion with regards to that. Thank you, Michel. On a quelqu'un qui nous demande si vous pouviez juste revenir sur la distinction que vous avez faite. Someone is asking about the difference between network and the collective. It's simple. A network is a combination of different elements. It is not a collective in the sense that if I know my neighbor who knows her mother, who knows her neighbor, then it creates a chain. So, what we do on networks, why don't we do it for the collective aspect? It is because people can identify these relations. However, it is very much more difficult to identify collective networks. As a result, there is a specificity. Qui recompose des réseaux à partir de ce que... Voilà. D'accord, et on en a une autre sur l'aspect rythmique. Est-ce que vous considérez qu'il y a dans la typologie des proximités, par exemple, quelque chose de l'ordre des changements de rythme et de la proximité temporelle? There's a question on the rhythm and temporal space. In the ontology, I do talk of rhythm. I believe rhythm is important. Indeed, I believe that there is a proximity of rhythm that we could define. But I would also add that is the proximity of the historical situation. I believe we don't get engaged in the same way in an emergency situation or in a relatively stable situation. So when two people are in a situation of urgency, it's very different if one person perceives something as an urgency and another person perceives it as something normal. The crisis is a good example. Je suis tout à fait d'accord. Développer des proximités,
Alors, le problème du mot proximité, c'est qu'on peut en faire 50 000. But of course, that's the question of proximity. There's many different ways we can look at it. We have to think of temporal proximities. Je suis d'accord. C'est une des étudiantes de Luc qui a posé cette question, Connie. Donc, bravo Connie. On s'achemine tout doucement vers la fin, puisqu'on voulait terminer à 45, puisque we're slowly reaching the end mine de rien. of this session. De ma part aussi, merci beaucoup Michel pour ce magistral exposé. Et je crois que c'est Vincent. Thank you very much, Michel, for this presentation. And Vincent, I will let you do the conclusion. Thank you, Catherine. It is very difficult to conclude or to summarize. I will let Didier complete my conclusion if he wishes to. I would like to thank Michel Grossetti for having established these foundations. It starts with the question, what is it to be close? Which is absolutely essential for people like us who are working on proximity and new proximities. Michel told us about all these different entities. Et je trouve que c'est extrêmement éclairant. Moi, je suis toujours frappé. And it has been very clear as a presentation. Que dans le présent. Et moi, j'utilise personnellement beaucoup les travaux de Sorokin, voilà, comme une. I personally refer to the works of Sorokin in urban studies, in human geography, in urban sociology. We have to come back to these foundations, which are sometimes forgotten. That's a first point I would like to address. It is very useful and important to come back to these foundations. There's a few comments that I noticed throughout the presentation. Every resource is also a constraint. This is essential. And we have to remember this aspect when we want to rethink proximity. A collective are people who share a resource. It's simple, it's basic. These things are essential. I also observe the difference between the economic activities and interpersonal activities when we talk of new proximities. I would like to finish with two elements. Something that is essential. Space is not just a social hierarchy. What you mentioned, Michel, on sociology. This is very inspiring. And I'd like to finish with technology. Technology changes more time than space. I'm giving a hint
to Carlos, which is very essential for the 15-minute city, of course. Thank you very much for the presentation. Thank you, Vincent. Just to add another hint, I would like to add the dimension of rhythms and the importance of rhythms when the relation it has to the 15-minute city, the rhythm, the dynamics of space, of cities, of collectives. I will also keep note of the aspect of the myths, and that certain ideas have tendencies sometimes, but these require in-depth analysis. It is important in this seminary to use our different specialties to understand better what is going on. And lastly, Michel offers us a first resource, a first element. This conference is a good starting point. It will allow us to start these reflections. Et je pense que ce serait intéressant d'aller le récupérer, de le décortiquer, voire de discuter autour de ça. Et puis, on va retranscrire l'intervention qui We will retranscribe the different things that have been mentioned, as well as all the references that have been given. This is a good starting point with a lot of interesting foundations for the future. Thank you, Michel. Si vous voulez rajouter quelque Thank chose. you, Carlos, Catherine. Merci beaucoup à tous. On fait peut-être un petit clin d'œil au manquant du jour. Donc, Mathéo, d'un côté, qui ne pouvait pas se joindre, et Florent pour nous, pour la chaire ETI. On a promis de libérer ceux qui ont des cours à 14 h. Donc, je vous laisse avec le programme. Et le 26 novembre, donc dans un peu plus d'un mois, on retrouve Claire Pelgrims, qui nous parle. So, in a month, we will be back with Claire Pelgrims on the approach of proximities and experimentation. Thank you to all that have followed us throughout the different channels, and we wish you a good day, and thank you, Michel Grossetti. Au revoir. Salut tout le monde, à bientôt. Ciao. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Au revoir. Bon.